আসসালামু আলাইকুম। ক্লাস 3 ইংলিশ ভার্সনের ছোট্ট বন্ধুরা, আজকে তোমাদের এলিমেন্টারি সায়েন্সের চ্যাপ্টার 5 এবং চ্যাপ্টার 6 এর এক্সট্রা এমসিকিউ, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, ট্রু ফলস এগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তোমাদের অনেকেরই রিকোয়েস্ট ছিল, চেষ্টা করেছি আমি এগুলো গুছিয়ে দেওয়ার জন্য। তোমাদের যদি কারো এই কপিগুলো প্রয়োজন হয় যে তোমরা আসলে হাতে নিয়ে প্রিন্ট আউট দিয়ে পড়তে চাচ্ছ, জাস্ট গিভ মি আ টেক্সট, সেটা কমেন্ট করে জানাতে পারো, অথবা আমার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে ওটার ডেসক্রিপশন বক্সে গেলে আমার ইমেল অ্যাড্রেসও পাবে, ইমেইলও করতে পারো। যদি করো আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে কপিটা দিয়ে দেওয়ার জন্য, তখন তোমরা ইজিলি পড়তে পারবে। তো আমাদের চ্যাপ্টার কি কি আছে বলো তো? এই যে চ্যাপ্টার 5 প্রথমে আছে হলো আমাদের এনার্জি, দাগিয়ে দেখিয়ে দিই। ওয়েল ওকে, চ্যাপ্টার 5 এ আছে আমাদের এনার্জি, চ্যাপ্টার 6 এ আছে ইফেক্টস অফ ফোর্স অন অবজেক্টস। ওকে, তাহলে চ্যাপ্টার 5 নিয়ে প্রথমে পড়ব এমসিকিউ। হোয়াট ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ লাইট এনার্জি? কে দিচ্ছে আমাদেরকে? সান। What types of energy is needed to watch television? টিভি দেখার জন্য আমাদের কোনটা লাগে? Electrical energy. Which energy helps us hear sound? Sound energy. Easy. What happens if there is no light? যদি কোনো লাইট না থাকে আমরা কিছু দেখতে পারবো? পারবো না. We cannot see. What is needed to cook food? রান্না করার জন্য কোন এনার্জি প্রয়োজন হয়? Heat energy. আচ্ছা, which of the following is a source of electrical energy at home? আচ্ছা, সোর্সটা কি? বাসায়, বাসায় হলো ব্যাটারি। How do we usually produce sound energy? By striking object. What energy is used in traffic light? Traffic light এ কোন এনার্জি ইউজ হয়? দেখো এখানেও লাইটই তো বলেছে, তাই না? So light energy. What energy helps keep us warm in winter? Heat energy. Which of these devices uses electrical energy? So electrical energy কে use করছে? Lamp. What do we use heat energy for? Cooking food. Which of the following is not a use of heat energy? এটা হবে কুলিং রুম, কারণ কুল করার জন্য আমরা হিট এনার্জি দিয়ে কি করব বলো? হিট এনার্জি তো এসে আমাদেরকে আরো গরম করে দিবে। Why is energy important for us? It is essential for daily activities. আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্যই আমাদের এনার্জি প্রয়োজন। What should we do to prevent wastage of energy? ওয়েস্টেজটা আমরা প্রিভেন্ট করার জন্য কি করব? Turn off appliances when not in use. যখন আমরা ইউজ করছি না তখন সেটাকে টার্ন অফ করে দিতে পারি। What is a good way to use daylight? Work during the day. Which of these is a limited resource on earth? এটা কি? coal. কিছু ন্যাচারাল রিসোর্স আছে যেগুলো লিমিটেড, লাইক ন্যাচারাল গ্যাস, কোল, এগুলা মানে কয়লা আর কি, কোল বলতে কয়লা। আচ্ছা, when should we turn off the oven? After food is fully cooked. আমরা এটাকে টার্ন অফ করে দিব। How can we help save energy in school? আমরা স্কুলে কিভাবে এনার্জি সেভ করতে পারি? Turn off fans after class. ক্লাস শেষ, ফ্যান অফ। আচ্ছা, fill in the blanks. Light energy helps us to see things. We cannot run a fan without electricity. The sun is the main source of dash energy. এটা লাইটও হতে পারে, হিটও হতে পারে, both are acceptable. Sound is used to hear things. We feel warm because of heat energy. We get electricity from battery or electrical connection. Striking an object can produce sound. Rubbing two palms together produced heat energy. এটা কি বুঝেছো? শীতকালে দেখো না আমরা কি করি, দুই হাতের সাথে হাতের তালু কিন্তু ঘষি, তাতে কি হয়? আমাদের হাতটা গরম হয়, সেটাই বলেছে। A television runs on electrical energy.
Traffic lights use light energy to work. We use heat energy to cook food. Energy is a very valuable resource. We should close the fridge door after use. Turning off lights and fans helps save energy. Using daylight properly reduces the need of electric lights. Exactly. দিনের বেলা আমরা কি করব, ডে লাইটটারই প্রপার ইউজ করার চেষ্টা করব। পর্দা সরিয়ে দিব, জানলা খুলে দিব, রুমে আলো না জ্বালিয়ে। হ্যাঁ, ওয়েল, গ্যাস অ্যান্ড কোল আর লিমিটেড রিসোর্সেস, এটা খুবই সীমিত রিসোর্স। We should turn off the television when we are done watching. আমাদের দেখার পরে আমরা কি করব, টিভি সুইচ অফ করে দিব। Heat energy is used for drying clothes and warming the body in winter. True, false? Energy is required for doing any work. True. We can see things even if there is no light. False. আলো ছাড়া কিভাবে দেখব? Sound energy helps us to hear. True. Sorry. Electricity is not a type of energy. False. The sun gives us both heat and light energy. True. We can produce heat by rubbing objects. True. A fan works without electrical energy. False. We use energy only in factories. False. A lighthouse uses light energy for safety. True. We do not need energy to talk or hear. False. Heat energy can be used to dry clothes. True. Leaving the television on saves energy. False. We should always keep the oven running. False. Energy should be used wisely to avoid wastage. True. We should open the fridge frequently to check the items. False. Using fans when not in the room is a good habit. অবশ্যই false. Turning off lights after use prevents energy wastage. True. We can survive easily without energy. False. এবার যাব চ্যাপ্টার 6 এ। চ্যাপ্টার 6টা কি তোমাদের? চ্যাপ্টার 6 হলো effects of force on objects. What are the two main types of force mentioned? Push and pull. What happens when you apply force to a marble? It moves. Which of these can change shape due to force? Clay. তোমরা তো সারাদিনই ক্লে নিয়ে খেলা করো, দেখো না বিভিন্ন শেপ তোমরা তৈরি করো, কখনো ফুল বানাচ্ছ, কখনো পাতা বানাচ্ছ। সো আমরা কিন্তু বিভিন্ন শেপ দিতে পারি। Which material returns to its original shape after the force is removed? Rubber band. Which tool is used in the activity to observe change in volume? Syringe. Which type of force is required to bend a plastic scale? Applied. In which shop is force used to make knives and scissors? Blacksmith shop. Which action shows a pull force? Dragging a suitcase. When a marble is stopped by a hand, what happens? It changes direction or stops. Which object does not go back to its original shape after force is removed? Clay. What is force used for in daily life? To move, stop, or change the shape of objects. Which of the following is a contact force? এটা তোমাদের টাস্ক দিলাম, তোমরা দেখে নিবে, ঠিক আছে? এটা তোমাদের কিন্তু কোয়েশ্চেনও আছে কন্টাক্ট ফোর্স নিয়ে, কলম পেন্সিল ফ্রিকশনাল ফোর্স। আচ্ছা, what type of force is used when we squeeze a lemon? যখন আমরা একটা লেমনকে স্কুইজ করছি তখন কি হবে? কন্টাক্ট ফোর্স। Pulling a toy car is an example of contact force.
আমরা কি জানি কন্টাক্ট ফোর্সে কি লাগে যে দুটো জিনিসের মধ্যে অবশ্যই কন্টাক্ট লাগবে Which of the following is not a non-contact force? Frictional force. What happens when force is applied to a rubber band? It changes shape. Which of the following forces cause a fruit to fall from a tree? Gravitational force. আমাদের নিউটন যেটা আবিষ্কার করেছেন তাই না Which force helps in squeezing water from wet cloths? Contact force. Bending a plastic ruler involves which type of force? Contact force. Which of the following is required for contact force? Direct connection between objects. Force can be a push or a pull. By applying force, we can change the motion of an object. A marble moves when we tap it. Clay can be shaped by applying force. A rubber band returns to its original shape after force is removed. We use a syringe to observe changes in volume. In a blacksmith shop, force is applied to hot iron. A plastic scale takes the shape of a bow when bent. Pulling, pushing, and bending are ways to apply force. The shape of paper can be changed by folding it. Force can change the size and shape of an object. Non-contact force acts without any physical contact. A hand is used to pull juice from a lemon. Pulling a rubber band is an example of a contact force. We apply push force to move a cart. Magnetic and gravitational forces are examples of non-contact forces. Rubbing two surfaces produces frictional force. Throwing a ball is an example of a contact force. Gravitational force pulls objects towards the earth. We use a rubber scale to measure the force applied in some activities. আচ্ছা এবার আমরা ট্রু ফলস গুলো দেখে নিই Push and pull are both forms of force. True. We cannot stop a moving object using force. অবশ্যই false. আমরা অবশ্যই stop করতে পারি A rubber band always keeps the new shape after stretching. False. Clay returns to its original shape after force is removed. False. Applying force can change both the shape and motion of an object. True. You need a syringe to observe volume changes under force. True. A paper can never be folded into a different shape using force. False. A blacksmith uses force to shape metal objects. True. Tapping a marble is an example of applying force. True. Force has no effect on solid objects. False. We need direct contact to apply a magnetic force. False. Squeezing a sponge changes its shape. True. Gravitational force is a contact force. False. Rubbing your hands together creates frictional force. True. A plastic bottle does not change shape when force is applied. False. Pulling, pushing, and bending are examples of applying force. True. Force cannot change the direction of an object. False. Force is not used in everyday life. False. Friction helps us walk without slipping. True. Magnetic force can attract wooden objects. False. তো ছোট্ট বন্ধুরা হয়ে গেল বাকি দুটো চ্যাপ্টারও আশা করছি তোমাদের জন্য এখন একটু আনকমন গুলো কি কি ধরনের আসতে পারে এটা বোঝাটা সহজ হবে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি
সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে এবং লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।